Jawablah pertanyaan ini. Answer this question. 1. Apakah sepupumu John masih di sekolah? 1. Is your cousin just at school? No, he isn't. 2. Dia adalah seorang pelajar universitas, bukan? 2. He's university student, isn't he? Yes, he is. 3. Tidakkah John pergi ke Italia tahun lalu? 3. Didn't John go to Italy last year? Yes, he did. 4. Dia berada di sana selama 2 bulan, bukan? 4. He stayed there for 2 months, didn't he? Yes, he did. 5. Apakah John bermaksud berada di Italia untuk jangka waktu yang lama? Did John intend to stay in Italy for so long? Yes, he did. Dia selalu mempunyai sedikit uang, bukan? He always short of money, isn't he? Yes, he is. Tidakkah dia mengajar bahasa Inggris di Italia? 7. Didn't he teach English in Italy? Yes, he did. Apakah pelajarnya seorang tukang daging? 8. Was his pupil a butcher? No, it wasn't. No? It wasn't. Why? No, he doesn't. Oh, no, he Apa pelajarnya? Oh yeah, no, he doesn't. Leogi, apakah Leogi ingin praktik bahasa Inggris? Did Leogi went to practice his English? Yes, he did. Luigi mempunyai banyak konsumen orang Amerika, bukan? Luigi has a lot of American customer, hasn't he? Yes, he was. Yes, he was. Luigi apa? Luigi has a lot of American customer. Hasn't he kah? Yeah, Ininya yes. Yes, he has. Kah? Karena has depannya kan? yeah. Siapa yang mengajar bahasa Inggris di Italia tahun lalu? Who taught English in Italy last year? John. Siapa? John. John ya? Ya. Siapa yang menginginkan untuk praktik bahasa Inggris? Who want to practice his English? Luigi. Siapa yang mempunyai banyak konsumen orang Amerika? Who has a lot of American customer? Luigi. Siapa yang belajar banyak bahasa Italia? Who learn a lot of Italian? John. Siapa yang belajar? Luigi. Iya. Ya, John. Luigi. John mengajar. Iya. Siapa yang belajar banyak bahasa Italia? Luigi. Karena Luigi yang bukan Luigi yang John. John. Karena dia belajar bahasa Italia. Lanjut. Akhirnya belajar bahasa Italia. Lanjut. Apakah John seorang pelajar universitas atau apakah dia masih sekolah? Is John a university student or is he still at school? A university student. Apakah John kaya atau apakah dia selalu kekurangan uang? Is John rich or is he always short of money? Apakah John berada di Italia selama 2 minggu atau 2 bulan? Did John stay in Italy for 2 weeks or 2 months? 2 months. Apakah John mendapatkan pekerjaan sebagai guru atau seorang penjual bahan makanan? Did John get a job as a teacher or as a
year, a teacher. Apakah John mengajar bahasa Inggris atau bahasa Itali? Did John teach English or Italian? Teach English. Apakah Liugi ingin praktek bicara atau menulis? Did Liugi want to practice speaking or writing? Speaking. Kapan John pergi ke Italia? When did John go to Italy last year? Berapa lama dia berada di sana? How long did he stay there? 2 months. 2 months. Kenapa Anda terkejut ketika Anda mendengar ini? Why were you surprised when you heard this? Because he never has any money. Belum. Berapa lama John sebenarnya bermaksud tinggal di Italia? How long did John originally intend to stay in Italy? 2 weeks. Bagaimana John mengatur untuk tinggal di Italia selama 2 bulan? How did John manage to stay in Italy for 2 months? I got a job. Siapa yang ditanyakan? Bagaimana pertanyaannya? Berapa lama? Coba, apa pertanyaannya? How did John manage? Bagaimana dia mengatur? Kenapa jadi saya? He got a job. Dia mendapatkan pekerjaan. He, tulis di situ jadi he. Mana buku tak? Ini jawab. Itu lagi. Udah, lanjut. Udah habis? Tunggu dulu. Kenapa Liugi ingin mempraktekkan bahasa Inggrisnya? Why did Liugi want to practice his English? He has a lot of American customers. Apa yang John dapatkan sebagai imbalan pada pengajaran yang diberikan? What did John get in return for the lesson he gave? He gave me a room 3 hours a day talking to him. Sudah, Mister.